భారత ప్రభుత్వం సహకార మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకార శాఖతో కలిసి సహకార రంగం అభివృద్ధి, డిజిటలైజేషన్, గ్రైన్ స్టోరేజ్, ఎంపీఏసీఎస్ విస్తరణ మరియు కోఆపరేటివ్ బ్యాంకింగ్ బలపరిచే దిశగా అనే అంశంపై జాతీయ స్థాయి 2 రోజుల వర్క్షాప్ బుధవారం ఉదయం తిరుపతి తాజ్ హోటల్లో ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా 2 రోజుల సదస్సును రాష్ట్ర సహకార కమిషనర్ మరియు సహకార సంఘాల రిజిస్టర్ ఏ బాబు, భారత ప్రభుత్వ సహకార మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ ఆశీష్ కుమార్ భూటానీ, అదనపు కార్యదర్శులు పంకజ్ కుమార్ బన్సల్, రవీంద్ర కుమార్ అగర్వాల్, సంయుక్త కార్యదర్శులు ఆనంద్ కుమార్, రమణ కుమార్లతో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం వారికి పుష్పగుచ్చాలను అందించి శ్రీవారి ప్రతిమను కానుకగా సమర్పించారు. సదస్సు ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్ ను వాళ్ళు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వ సహకార మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ ఆశీష్ కుమార్ భూటానీ మాట్లాడుతూ, ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి నిర్వహిస్తున్న శ్రేణిలో నేడు 5వ వర్క్షాప్ ను తిరుపతి పట్టణంలో నిర్వహిస్తున్నామని, ఈ కార్యక్రమాలను క్రమం తప్పకుండా నిరంతరం నిర్వహిస్తున్నామని, ఇది మన అందరి విజయానికి నిదర్శనమని తెలిపారు. ఈసారి తాము నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో మంత్రిత్వ శాఖ ప్రధాన కార్యాచరణలను చర్చించనున్నామని తెలిపారు. ఈ వర్క్షాప్ లో పాల్గొన్న రాష్ట్రాలు తమ ప్రెజెంటేషన్లు ఇవ్వనున్నాయని, మరికొన్ని సంస్థలు ఆన్లైన్ ద్వారా పాల్గొనబోతున్నాయని అన్నారు. అంతర్జాతీయ సహకార దినోత్సవానికి సంబంధించిన ఈ సంవత్సరం ముగింపు దశలో ఉన్నాయని, ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టామని తెలిపారు. రాష్ట్రాల సహకారంతో ఇవి విజయవంతంగా నిర్వహించబడ్డాయని, ఏ రాష్ట్రంలో ఏవి జరిగింది, ఇంకా ఏమి జరగాల్సి ఉంది అన్న దానిపై సమీక్ష ఉంటుందని తెలిపారు. ఇందులో బెంచ్ మార్కింగ్, నేర్చుకున్న పాఠాలు మరియు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చ జరుగుతుందని తెలిపారు. సహకార బ్యాంకింగ్ రంగంలో రాష్ట్రాల నుండి మరింత లోతైన ఆలోచనలు రావాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. ఈ అంశంపై ప్రత్యేక సెషన్ ఉంటుందని తెలిపారు. మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న చర్యలు మరియు రాష్ట్రాలతో కలిసి తీసుకోవాల్సిన చర్యలను ఇందులో చర్చిస్తామని తెలిపారు. ఇటీవల జూలైలో ప్రారంభించిన జాతీయ సహకార విధానం గురించి కూడా మాట్లాడతామని తెలిపారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రాలకు లేఖలు రాశామని, గత మిసూర్సీలో జరిగిన సహకార మంత్రుల సమావేశంలో చర్చించిన విషయాలను మరియు విధానాలపై అమలు స్థితిని కూడా సమీక్షిస్తామని తెలిపారు. కొత్త రంగాలలో తాము చేస్తున్న ప్రయత్నాలపై కూడా చర్చ జరుగుతుందని తెలిపారు. సహకార ట్యాక్సీలు, ఇన్సూరెన్స్ రంగం మొదలైన వాటిల్లో రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం ఎలా ఉండాలో పరిశీలించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. త్రిభువన్ శేఖర్ విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 1 నుంచి తరగతులు మొదలయ్యాయని, రాష్ట్రాలలో సహకార విద్యా వ్యవస్థను ఎలా అనుసంధానించాలో, పాఠశాలలు ఎలా స్థాపించాలో ఈ విషయంపై చర్చించనున్నామని తెలిపారు. పాలు మరియు డైరీ రంగంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు అమూల్ మోడల్ ను అనుసరిస్తూ మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టాయని, వాటిని ప్రెజెంటేషన్ రూపంలో చూపడం జరుగుతుందని తెలిపారు. కేంద్రం కంటే రాష్ట్రాల గొంతును ఎక్కువగా వినాలన్నదే ఈ వర్క్షాప్ ఉద్దేశమని తెలిపారు. ఇతర రాష్ట్రాలలోనూ అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని, వాటిని ఎలా అనుసరించాలో కూడా చర్చిస్తామని తెలిపారు. ఈ వర్క్షాప్ అనంతరం అందరికీ ఒక డాక్యుమెంట్ పంపిస్తామని తెలిపారు. ఇందులో వచ్చే 3 నెలల కార్యాచరణకు మార్గదర్శకంగా ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయని తెలిపారు. రాష్ట్ర సహకార కమిషనర్ మరియు సహకార సంఘాల రిజిస్ట్రేషన్ ఏ బాబు మాట్లాడుతూ, 2021లో భారత ప్రభుత్వం సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సహకార రంగం విస్తరించిందని తెలిపారు. ఇది సహకార ఉద్యమాన్ని బలపరిచే పరిపాలన, చట్టపరమైన, విధానపరమైన ప్రత్యేక వ్యవస్థను అందించిందని, సహకార్ సేవ్ సమృద్ధి సహకారాల ద్వారా అభ్యున్నతి అనే దృష్టితో భారత ప్రభుత్వం అనేక పథకాలను అమలు చేస్తుందని తెలిపారు. గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు క్రింద నిర్మిస్తున్న గోదాములు గ్రామీణ నిల్వ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. సహకార సంస్థలు ఇకపై కేవలం రైతుల రుణ అవసరాలను మాత్రమే తీర్చడం కాదని, వావి ఆరోగ్య సేవలు, జన ఔషధ కేంద్రాలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్, డ్రోన్ ఆధారిత ఎరువుల పంపిణీ మరియు ఇతర నూతన రంగాలలోకి విస్తరిస్తున్నాయని తెలిపారు. ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధిని అందిస్తుందని తెలిపారు. ప్రస్తుత వర్క్షాప్ ఈ కార్యక్రమాల పురోగతిని సమీక్షించి చర్చించడానికి ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా సహకార మంత్రిత్వ శాఖ చేపట్టిన పీఏసీఎస్ కంప్యూటరైజేషన్ ప్రాజెక్టు యొక్క ఆచరణాత్మక అమలును ప్రతిబింబిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సహకార బ్యాంక్ ఏపీసీఓబీ మరియు రాష్ట్ర సహకార శాఖ ఈ వేదికలో ప్రత్యేక స్టాల్స్ ను ఏర్పాటు చేశాయి. ఈ స్టాల్స్ లో సమైక్యలకు అందజేస్తున్న హార్డ్వేర్ కిట్ మరియు ఇతర సౌకర్యాలను ప్రదర్శించడంతో పాటు ఈఆర్పీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రత్యక్ష డెమోను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా సహకార మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి మరియు అదనపు కార్యదర్శులు, చిత్తూరు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ డీసీసీబీకి అనుసంధానమైన కొన్ని పీఏసీఎస్ సభ్యులు ఈకేవైసీ ప్రక్రియ ద్వారా సభ్యత్వ కిట్లను అందజేయడం ఒక విశిష్ట ఘట్టంగా నిలిచింది. ఈ కార్యక్రమంలో దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల సహకార సంఘాల కార్యదర్శులు, రిజిస్టర్లు, సహకార మంత్రిత్వ శాఖ, నాబార్డ్, ఎన్సీడీసీ మరియు ఇతర అగ్రశ్రేణి సంస్థల ప్రతినిధులు, జాయింట్ కలెక్టర్ శుభం బన్సల్, ట్రైనీ కలెక్టర్ సందీప్ రాఘవన్సీ, అడిషనల్ రిజిస్టర్లు ఎన్వీఆర్ ఆనందబాబు, గౌరీశంకర్, జాయింట్ రిజిస్టర్లు శ్రీలక్ష్మి, చిత్తూరు,
తిరుపతి డీసీబీఓలు లక్ష్మి, నాగవర్ధన్, జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Other Apex institutions, the participants who are online, to each one present here, on behalf of Government of Andhra Pradesh and the Department of Cooperation, Government of Andhra Pradesh, I feel privileged to extend a very warm welcome to this two-day workshop in Tirupati, a city with significant religious and cultural heritage, which you would be already experiencing, and tomorrow you will be experiencing it further. With the establishment of a separate Ministry of Cooperation in 2021, the cooperative fraternity has expanded, resulting in a dedicated administrative, legal, and policy framework to strengthen the cooperative movement in the country. The Government of India has been implementing several initiatives to strengthen the cooperative movement in the country, and they realized with the vision of Sahakar Se Samruddhi, prosperity through cooperatives. From grassroots societies to apex institutions, every cooperative has been brought under one umbrella, true to the spirit of the national cooperative policy that has been unveiled in this International Year of Cooperatives. The birth of cooperatives was driven by a simple but powerful idea, the collective fulfillment of shared needs. In fact, the GOA's renewed focus and budgetary support to it has added a leap to the existing pace. Take the case of AP, where 2021 packs are transformed to e-packs and are performing real-time transactions in a digitized environment under the PACS computerization project. PACS are now diversifying into new activities like petrol bunks. Sir, 90% of the PACS are registered as CSCs also in Andhra Pradesh, and godowns under grain storage project are also enhancing the rural storage infrastructure. I also welcome the delegates. There are PACS in and around 10 to 12 kilometers from here, where you can actually go and see how the real-time transactions happen, and the membership gets through the eKYC and all. So you can also have a practical outlook. We also have placed a counter here explaining that. So the cooperatives are no longer confined to serving credits needs of the farmer. They are expanding to health services, that is Janaushadhi, food processing, drone-based fertilizers, and many other emerging areas. So this transformation is not just technological or institutional. It carries a human touch. That now most of us, we are seeing quite often, we are all like family members, similar to the spirit of cooperation. So it strengthens the bond between cooperative institutions and farmer, making every farmer family feel the presence and support of the government's outreach programs. So we are all gathered here to review and deliberate upon these initiatives in this workshop. Let us take pride in this journey and commit ourselves to ensuring that cooperatives continue to evolve, adapt, and serve as engines of inclusive rural growth. I once again welcome all of you to the state of Andhra Pradesh and have a detailed deliberations and best wishes for all your endeavors. Thank you. Ministry of Cooperation to deliver the keynote address, please. Our partner agencies including NABARD, NCDC, NDDB, NFDB, and other invited guests, ladies and gentlemen. This is the 5th workshop, physical workshop in the series of workshops we have been holding on a 3-monthly basis. And I'm glad to say that we have been able to keep on track and do it on a regular basis. That is an achievement for all of us. And I welcome you to the holy city of Tirupati. In fact, we chose this city with a lot of forethought, and I would expect some of you to also go around and see a lot of historical places and the temples in the area. In fact, in the last conference, I had said that we intend to change track and do these conferences in a slightly different way. So what we have done, lined up for you today, is all the major initiatives of the ministry will anyway be discussed and deliberated. There will be 3 states making presentations this time, and we have online presence of other agencies as well who will be also participating and giving their comments and to take the initiative forward. We are also on the verge of completing the entire year when we would be terminating the International Year of Cooperation. We have done a lot of initiative as part of the, I would say, the celebration or declaration by the United Nations. And a lot of effort has gone by the states into doing a lot of activities.
We'll also review what has happened in the states and what is still balanced to be done in the states and where we are and what we expect the states to do by the end of the year, including your benchmarking and taking the learnings of the entire initiatives forward. We'll discuss that in detail. Cooperative banking is one sector where we think a lot of serious thought from states also has to come in. We'll be having a session, we'll be discussing all issues related to cooperative banking, what the ministry has done, what we intend to do jointly with the states. We'll also discuss partly about the national cooperative policy which has been launched in July last and what we expect the states to do. We have already written to you. In fact, there was a state cooperative ministers conference prior to the last meeting in the academy in Missouri. A lot of initiatives were discussed and a lot of timelines were set. We'll also partly try to review on the second, just before we end tomorrow, we'll review that, how things have moved in those initiatives. I also intend to discuss something about our initiatives into newer sectors, including cooperative taxi, our initiatives into insurance field, forays into the insurance field, what we expect states, how we can move forward and what we can do together. We'll also share partly with you what has also happened at the highest level, what type of, I would say, advices and suggestions we have been getting and how we can collate them into a program or talk to you and ensure that these initiatives are carried forward. As all of you are aware, the Tribhuvan Sehakari University has also been put into place. Their sessions have started from 1st of September. We'll also share with you where we are on the Tribhuvan Sehakari University and what support we want from states to take the integration of the entire cooperative educational setup forward, including setting up of schools in various states. They have got demands from states. We'll talk about that. We'll also see how best we can integrate all the learning, all your institutions into affiliation with the said university. So that will be one topic for discussion in the conference. In the dairy sector, a lot of states have taken up initiatives to copy the Amul as part of the conference. I would say overall, a bouquet of initiatives which have been taken and are being have presentations more from them, listen from them more and speak less from the Government of India side. So we get a fair idea of what is happening in states. In fact, I would also like to share that the entire ministerial team went to Banaskantha for 2 days just to understand how vibrant the dairy sector is there, what all is happening there which can be copied or replicated in other states. So I would expect we requested states to also send some delegations into best practices in other states. So we'll also discuss how best we can leverage the learnings from these best practices rather than, I would say, inventing ourselves. So all in all, I would say totally packed sessions till tomorrow afternoon. In fact, all conferences which we organize, I have a simple mantra. Come early, go around, see whatever you want to do, take your time to soak in the place, but be punctual and regular in these sessions, and after that again you are free to do whatever you want to do. We plan it in such a way that you have a day and a half with you to do a lot of activities. So I would say let us now bend our heads and deliberate and discuss and understand and share and I would say learn from all of us, from the states. And we intend to also send you a document at the end of this conference in a week's time of what all we think are important learnings and the way forward for the coming 3 months.